La mansión alvarenga, situada en lo alto de una colina rodeada de cipreses y jardines perfectamente recortados, era conocida por su elegancia silenciosa. Desde afuera, parecía un palacio intocable, pero por dentro, aquel día, reinaba un caos calculado, de corredores entrando y saliendo, chefs corriendo con bandages gigantes, asistentes atendiendo llamadas sin parar. Todo se debía un solo motivo, la inminente llegada de Helena Duval, la prometida del millonario Rodrigo Alvarenga. Solo que nadie sabía, excepto dos personas, que Rodrigo no estaba de viajes de negocios, como se había anunciado. No estaba en Dubai, ni en Tokio, ni en ninguna de las ciudades que solía usar como excusa. Rodrigo estaba allí mismo, en su propio hogar. Pero de esa frase da su barba, normalmente impecable, y recortada, había sido transformada en ambigua irregular. Su cabello oscuro estaba escondido bajo una gorra de empleado. Sus ojos, ciprestrinos y calculadores, ahora estaban detrás de unas gafas gruesas y baratas. Vestía el uniforme gris de mantenimiento. Ni siquiera sus hijos lo habían reconocido la noche anterior. ¿Por qué semejante farsa? Porque Rodrigo necesitaba saber la verdad. Desde hace semanas, rumores inquietantes habían llegado a sus oídos, que Helena, la mujer con quien estaba a punto de comprometerse públicamente, no trataba bien a sus hijos cuando él no estaba presente, que su dulzura desaparecía en el instante en que él cerraba la puerta, que Mateo, el menor, evitaba mirarla, que Clara, su hija de 9 años, calaba demasiado cuando la nombraban, pero ninguna prueba era concreta. Y en su mundo, un millonario enamorado, o casi enamorado, siempre corría el riesgo de ser manipulado. No quería cometer errores, no con sus hijos, por eso decidía observar en silencio. Y fue así como conoció, desde una esquina invisible de la cocina, a Lucia Maldonado, la nueva empleada doméstica. Lucia había llegado apenas 3 semanas antes. Era tranquila, respetuosa, y tenía un talento natural para conectar con los niños. Su pasado era modesto, pero su vocación por proteger y cuidar era evidente en cada gesto. Rodrigo, disfrazado, la había visto defender a Clara cuando un asistente le levantó la voz sin motivo. Había visto cómo abrazaba a Mateo cuando despertaba llorando por su asma nocturna. Había visto cómo ella misma se cuidaba más horas de las pagadas cuando la casa lo necesitaba. Esa macana, mientras Rodrigo revisaba cables en existencia en el pasillo central, escuchó risas forzadas provenientes del recibidor. Helena había llegado. Rodrigo, exclama ella, aunque sabía perfectamente que él no estaba. Tus hijos me extrañaron tanto. Agrega con una voz melodiosa, casi exagerada. Rodrigo abrió los dientes. Era buena actriz, pero entonces escuchó algo más. Una voz pequeña, temblorosa. No quiero que me abraces. Dijo Clara casi en su rodad el corazón del millonario se estremeció. Dio un paso adelante, pero se contuvo. Tenía que ver, tenía que escapar. Fue Lucia quien intervino. Segura Helena, dijo con un tono firme, aunque respetuoso. Clara pedía espacio. Por favor, respete eso. Rodrigo sintió un vuelco en el pecho. La respuesta de Helena lo hizo ahora por dentro. Wato quiente cries, servienda. Los niños deben aprender models. Lucia no retrocedió. No bajó la cabeza. Se mantuvo entre Helena y la amiga, como un escudo inesperado. Rodrigo jamás había visto a alguien defender a sus hijos así, ni siquiera él mismo. Pensa con culpa. Fue en ese instante, cuando vio a su empleada proteger a Clara con una valencia silenciosa, que entendía que este experimento disfrazado se convertiría en algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Y que Helena no era la persona adecuada para entrar en su familia. Lo que Rodrigo no sabía era que Lucia no solo protegería a sus hijos, sino que muy pronto también descubriría un secreto peligroso que pondría toda la familia en riesgo. Rodrigo no se movió del rincón donde fingió revisar un panel eléctrico.
Su respiration era lenta, casi contenida, pero por dentro hervía. Veré Helena ignora por completo las necesidades emocionales de sus hijos. La dolia más de lo que esperaba. Porque él mismo, en los últimos ecos, había estado demasiado ausente. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la actitud de Lucia. La joven no solo había protegido a Clara, había observado cada gesto, cada expresión, como si entendiera algo que él todavía no alcanzaba a descifrar. Helena respiró hondo, forzando una sonrisa teatral. Está bien, Clara, dijo con un tono dulce que no le pertenece, te daré espacio. Por hecho o da Clara, que se afraba la muqueca de trapo que Lucia le había reparado días atrás. Asincha tímidamente, Rodrigo vio como la niña daba un pequeño paso atrás para acercarse a más a la empleada, como si su presencia fuera un refugio. Eso hizo que el millonario sintiera algo duro y frío instalarse en su pecho, miedo de haber puesto en su hogar a una mujer que no tenía buenas intenciones, miedo de haberse engañado por vanidad, o peor, por soledad. Lucia tomó a Clara de la mano. Vamos, pequeña, susurró. Te prepararon batido de fresas, ¿sí? La niña sintió con más energía, y se fueron hacia la cocina. Rodrigo, instintivamente, la siguió a distancia. En la cocina Lucia deja a Clara sentada en la mesa alta y empezó a cortar fruta. Con movimientos ágiles, era evidente que había hecho aquello miles de veces. Pero esa no era la parte que llamó la atención de Rodrigo. Lo que lo hizo detenerse fue como Clara empezó a hablar. No mucho, no en grandes frases. Pero hablar. No me gusta como él me mira, confesó la niña, apagada. Lucia no la apresuró. Te mira como, mi amor. Clara frunció los labios con fuerza, como si fuera un estorbo. Rodrigo sintió que se le apretaba el estómago. Su hija no solía expresarse así. Era reservada, tímida, pero nunca había dicho algo tan claro. Y Mateo, preguntó Lucia con naturalidad, mientras mezclaba la fruta en la alisadora de Clara bajo la mirada. A Mateo le da miedo hablar. Dice que Helena grita cuando tú no estás. Esa frase que como un martelo. Rodrigo apoya una mano en la pared para no perder el equilibrio. Gritaba, en su casa, a sus hijos. Sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Como no lo había notado antes, Lucia se agacha para ponerse a la altura de Clara. No te preocupes, permiso suavemente. Yo estoy aquí. Y de papa te ama, aunque visas parezca que trabaja demasiado. Clara levantó la mirada, con los ojos brillosos. De verdad, sonrió Lucia, acariciando la mejilla. Solo necesita ayuda para entender algunas cosas. Rodrigo traga saliva. Lucia lo había visto todo. Lo había comprendido todo. Más que cualquier maestro, psicólogo o asistente. Y escondido detrás del marco de la puerta. Supo que la joven empleada tenía un nivel de sensibilidad que el dinero jamás podría comprar. El plan de Helena media tarde. Cuando Rodrigo volvió a la sala principal, disimulando su rol de empleado, escuchó a Helena hablando por teléfono, creyendo sola. Sí, Carico. Susurraba Helena con una voz coqueta que Rodrigo nunca había oído dirigida hacia él. No sospecha nada. En pocos días tendrá acceso total a los fondos familiares. Rodrigo sintió como su sangre se helaba. Los dedos de Helena jugaban con un collar de oro mientras sonreía de manera peligrosa. Los niños. Continuó, bueno, puedo soportarlos un tiempo. Después veremos QHACER. Rodrigo dio un paso atrás. Esa empleada nueva ya está metiendo don no deep. Sí, Lucia. Voy a encargarme de ella pronto. Una amenaza. Clara, Mateo, Lucia. El millonario contuvo un impulso de enojo visceral. Seguir para marcarse. Pero no antes de oír la frase final que en cualquier duda. Solo necesito que Rodrigo inicie el compromiso. Después de eso, él no significará nada para mí. Rodrigo cerró los ojos. El mundo se le desmoronó. El inicio del cambio esa noche.
Mientras Helena cenaba sola, y exigia que la comida estuviera a la altura de su estatus. Rodrigo observó a Lucia cuidar a los niños, los cuentos, escacar sus miedos. Y sintió que la vida le estaba mostrando algo esencial el dinero no protege. La mirada honesta de una persona así, Lucia, sin saberlo, no solo estaba protegiendo a sus hijos, estaba protegiéndolo el de una tragedia que él mismo había invitado a su vida. Y ahora Rodrigo tenía que decidir qué hacer. La noche avanzaba lentamente en la mansión. Pero para Rodrigo parecía que todas las horas se comprimían en un solo instante lleno de ansiedad. Había escuchado demasiado. Más de lo que cualquier hombre quisiera oír sobre la mujer que pensaba convertir en su esposa. Una traición, un engaño, un plan cuidadosamente armado para destruirlo desde dentro. Y mientras la mansión dormía, él solo podía pensar en sus hijos. Y en Lucia. La conversación con medio era un nido reservado. Siempre había sido. El más calado, el que prefería dibujar en silencio. El que dejaba que su hermana hiciera las preguntas por él. Pero esa noche, algo lo despertó. Rodrigo lo encontró sentado en la sala de jugos, abrazando el pequeño dinosaurio de peluche que llevaba a todas partes. Mateo, susurró Rodrigo. Mientras se sentaba a su lado, no puedes dormir. El niño nega con la cabeza. Puedo preguntar algo, continuó Rodrigo. Mateo asintió, sin mirarlo directamente. Claramente dijo, que Helena les grita cuando yo no estoy. Eso es verdad. Pero el niño no respondió con palabras. Sus ojos, que siempre habían sido tranquilos, se llenaron de lágrimas silenciosas. Rodrigo sintió que un pupila atravesaba el pecho. Mateo respiró tembloroso y finalmente habló. Con una voz tan baja que apenas era audible. Ella dice, que si nos comportamos mal, tultivas a enojar y ya no vas a querer vivir con nosotros. Rodrigo parpadeó, confundido, horrorizado. ¿Quién te dijo eso? El niño tardó unos segundos en contestar. Helena. El mundo se le derrumbó de nuevo. Más fuerte que antes. Ahora ya no era una sospecha. No eran solo palabras sueltas escuchadas detrás de una puerta. Era una confirmación. Helena no solo quería su dinero. Estaba manipulando emocionalmente a sus hijos. Se permitió, en ese momento, que jamás permitiría que esa mujer volviera a estar solas con ellos. Mateo se apoya en su brazo. Era un gesto pequeño, pero para Rodrigo significaba todo. Un choque inesperado cuando Rodrigo finalmente lleva a Mateo de regreso a su habitación. Encontró a Lucia acomodando la ropa limpia de los niños. Ella no lo había visto entrar. Pero al girar y observar la expresión en su rostro, supo que algo no estaba bien. ¿Qué ha pasado? Preguntó en voz baja. Rodrigo respiró profundamente, luchando por mantener la compostura. Hablo con Mateo, respondió. Y me dijo cosas que no debería haber escuchado jamás. Lucia dijo la ropa sobre la cama. Sobre Helena, palacencia. Sabía que algo no iba bien, dijo ella, tensa. Clara no mentiría sobre algo así, pero tenía miedo de decírtelo. No quería que pensara que estaba exagerando. Rodrigo nega con la cabeza. No estabas exagerando. Lo que tal vez, y lo que los niños sienten es real. Helena los ha estado manipulando. Les ha mentido. Les ha dicho que yo los abandonaría si no hacen lo que ella quiere. Lucia cerró los ojos por un momento, afectada. Rodrigo, eso es cruel. Eso distrae un niño por dentro. Rodrigo la observó en silencio. La forma en que hablaba. La forma en que se preocupaba. La forma en que sus manos temblaban levemente por pura indignación. Era imposible no sentir algo cuando ella estaba cerca. Lucia dijo con sinceridad. No es que habría pasado sin ti. La joven bajó la mirada.
Como si no estuviera acostumbrada a recibir reconocimiento, solo hago lo que puedo, susurrar. Pro Rodrigo sabía que no era así. Lo que ella hacía iba mucho más allá del deber. Era algo más profundo, más humano, más valioso. La alarma cuando parecía que la conversación iba a continuar. Un ruido metálico resonó desde el pasillo principal. Rodrigo se tensa al instante. ¿Qué fue eso? Preguntó Lucia, alerta. Rodrigo se levantó de inmediato. Cuide con los niños. Corrió hacia el origen del sonido. Y lo que encontró hizo que su corazón se detuviera de la puerta del estudio estaba entreabierta. La calle fuerte, la que solo él conocía, estaba abierta. Y Helena estaba dentro. Con la mano llena de documentos, documentos privados, documentos peligrosos para cualquier negocio millonario. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Rodrigo con una voz que no parecía la suya. Helena seguro lentamente. Y sonrió. Creo que liga la hora de dejar de finger, ¿no crees? La máscara que Rodrigo sintió un escalofrío. La mujer frente a él ya no era la prometida elegante y encantadora que había conocido. Era alguien más oscuro. Alguien que había entrado en su vida con un propósito perfectamente calculado. ¿Qué pretendes con esos documentos? Preguntó y acute el Helena se encogía de hombros. Solo asegurar un futuro cómodo para mí, después de todo. Cuando tal anuncias nuestro compromiso, todo será mucho más fácil. Rodrigo apretó los pupilos. Eso no va a suceder. La sonrisa de Helena desapareció. Y una nueva expresión la reemplazó. Peligro. Entonces, dijo ella, será mejor que te prepares para perderlo todo. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer la espalda. Helena ya no solo era una amenaza para él, sino para sus hijos, y para Lucia. Y a partir de ese momento, sabía que tenía que protegerlos, aunque eso significara enfrentar a una mujer que no tenía nada que perder. La tensión en la mansión era tan espesa que parecía impregnar las paredes. Después de encontrar a Helena dentro del estudio, con documentos confidenciales en la mano, Rodrigo sentía que todo lo que había sospechado durante semanas finalmente tomaba forma. Pero no en un rompecabezas ordenado, sino en una tormenta. Helena, sin recado, guardó los papeles dentro de su bolso de deseco. Como si no entendiera, o no le importara la gravedad del acto. Dámelos, exigió Rodrigo, dando un paso adelante. Su voz, profunda y firme, resonó en la habitación. Helena arqueó una ceja. No estás en posición de pedir nada, Rodrigo. Tienes mucho más que perder que yo. Sus palabras eran un veneno suave, casi elegante. El tipo de veneno que no mata rápido, sino que distrae lentamente. Rodrigo apretó los pupilos. Respira hondo, intentando mantener el control. No quería que sus hijos, ni que Lucia, escucharan eso. Pro Helena no terminó allí. ¿Sabes que descubrí? Continuó, dando vueltas por el estudio, como si fuera la duda del lugar. Que eres débil cuando se trata de tus hijos. Puedo usar eso. Ellos ya me tienen miedo. Y tú no puedes estar con ellos todo el tiempo. Rodrigo sintió un escalofrío tan intenso que casi le falta el aire. Te juro, dijo con un tono bajo, lleno de advertencia, que si te atreves a acercarte a mis hijos otra vez, no habrá poder en este mundo que te proteja de mí. La sonrisa de Helena se congeló por un segundo. Apenas un segundo. Luego retrocedió en la pose fría y distante que dominaba tan bien. Eso lo veremos, murmuró antes de salir del estudio. Tacaneando por el pasillo, con un air de victoria falsa, Rodrigo se quedó solo. La respiración agitada, la mente ardiendo. Sabía que ya no podía permitir que Helena siguiera allí. Pero también sabía que ella no iba a ir sin lucro.
La preoccupation de Lucia mientras Helena subía a su habitación. Furiosa, Lucia estaba en la sala infantil con Clara y Mateo, intentando calmarlos con un jugo de sombras chinescas en la pared. Pero la tensión del ambiente era tan evidente que Clara la mira con ojos grandes. ¿Qué pasa, Lucia? Preguntó la niña, abrazando su muñeca. Lucia intentó sonreír. Nada, carico, solo. Un día difícil para tu papá. Mateo, más perceptivo de lo que muchos creen, frunció el cejo. ¿Es por Helena? Lucia abrió los labios para contestar, pero en ese momento Rodrigo entró. No lavaba su disfraz, no lavaba la gorra, no lavaba el uniforme de MANT y NIMIENTO. Era el íntegro. Finalmente los niños se quedaron en silencio. Lucia tambien acute en Rodrigo se arrodilló frente a sus hijos. Voy a decirles algo importante. Dijo con la voz suave, encargada de emoción. Nada de lo que Helena les dijo es verdad. Nunca voy a decirlos, ¿está bien? Enuncia. Clara rompió a llorar y lo abrazó de inmediato. Mateo apenas pudo contener un sollozo. Lucia observó la escena, sintiendo que algo dentro de ella se suavizaba. Rodrigo era un buen hombre. Solo estaba herido, confundido, engañado. Y por primera vez, ella entendía que él también necesitaba protección. Cuando los niños subieron a dormir, Lucia y Rodrigo quedaron solos en el pasillo. Gracias, dijo él de repente. Lucia lo miró, confundida. ¿Por qué? Por proteger a mis hijos. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Por ver lo que yo no pude ver. Por estar cuando yo no estuve. Lucia bajó la mirada, abrumada. Yo solo hice lo que cualquier persona de Chetty habría hecho. Rodrigo nega con la cabeza. No cualquiera lo habría hecho. Por un momento, el silencio entre ellos fue cálido, casi íntimo. Pero la realidad volvió a interponerse. Rodrigo, dijo Lucia con cautela. Helena no aceptará esto así. Ella no es una mujer que se cuide de brazos cruzados. Lo es, respondió él. Por eso tengo que tomar medidas. Ya no puedo seguir escondiéndome. Ya no puedo seguir observando. Es hora de actuar. Lucia sintió un nudo en el estómago. ¿Qué vas a hacer? Rodrigo la miró con una determinación que ella no había visto antes. Voy a sacarla de esta casa. Pero necesito pruebas. Necesito testigos. Why? Tal vez necesite ayuda. Lucia traga saliva. Ayudarlo significaba entrar en territorio peligroso. Ayudarlo significaba convertirse en objetivo de Helena. Pero cuando pensa en Clara y Mateo, supo la respuesta. Te ayudar, dijo sin dudar. Los ojos de Rodrigo brillaron. No de alivio, sino de algo más profundo. Gracias. Lucia, no sabes cuánto significa. La sombra de Helena mientras ellos hablaban. Una figura escuchaba desde el descanso de la escalera. Helena, con los ojos entrecerrados, con los dedos temblando de rabia. Así que ella jugar la heroína. Susurra con una sonrisa torcida. Vamos a ver cuánto la dura. Y en ese instante, Helena decidía que Lucia se había convertido en una amenaza real. Una amenaza que debía ser eliminada. El amanecer llegó pesado, como si el cielo mismo presintiera que algo oscuro estaba por suceder. La mansión despertó lentamente, pero el ambiente no tenía la calidez habitual. Se sentía cargado, espeso, expectante, como el silencio antes de una tormenta. En Rodrigo había dormido apenas 2 horas. Toda la noche estuvo revisando grabaciones internas, mensajes, documentos, intentando reunir pruebas para expulsar legalmente a Helena de su vida. Pero nada parecía suficiente. Ella era astuta, calculadora, y siempre se cuidaba de no dejar rastros. Lo único que tenía, por ahora, eran los testimonios de sus hijos, y la valentía de Lucía, pero no quería ponerla en peligro. No todavía, Lucía. Siente que algo no está bien, Lucía.
Llegó temprano, como siempre, pero esta vez notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. En una mansión como esa, cada cerradura era revisada por el personal de seguridad cada madrugada. Lucía empujó la puerta con delicadeza. «¿Hola?», llamó. No hubo respuesta al entrar. El eco de sus pasos era demasiado fuerte. Nada, no había asistentes, ni el jardinero, ni siquiera la cocinera preparando café como de costumbre. Lucía frunció el ceño. Esto no era normal. Fue directo hacia la cocina, y allí encontró algo inquietante. Una taza rota en el suelo. No estaba esparcida, sino como si alguien la hubiera dejado caer, o la hubiera soltado en un momento de pánico. Se agachó para recoger los pedazos. «No lo hagas, cariño. No queremos que te cortes». En la voz suave de Rodrigo la sobresaltó. Ella se levantó rápido. «Dios, señor Rodrigo, me asustó». «Perdón», dijo él, aunque parecía distraído. «¿Dónde están los niños?» «En sus habitaciones. Los revisé al entrar», respondió ella. «Pero la casa está rara. ¿Dónde está el resto del personal?» Rodrigo apretó la mandíbula. «Los envié a casa por el día. Necesito privacidad y seguridad». Lucía sintió un escalofrío. «¿Es por Elena?» Rodrigo la miró con gravedad. «Sí, ella no está en su habitación. Y creo que planea algo. No puede irse aún», explicó. «Tiene demasiado en juego. Eso la hace peligrosa». Lucía tragó saliva. «¿Me está diciendo que estoy en peligro?» La respuesta llegó en forma de silencio, a un silencio que decía demasiado. El plan de Helena empieza mientras hablaban en la cocina. Una figura descendía silenciosamente las escaleras del segundo piso. Elena, con ropa sencilla, maquillaje leve, expresión tranquila, demasiado tranquila, se detuvo frente al gran espejo del pasillo y se observó detenidamente. No se veía como una villana, se veía como una mujer decidida. «Hoy», susurró para sí misma, «terminaré con este teatro». Sacó su teléfono y marcó un número. «Sí, ya estoy lista», habló con voz firme. «Vengan a buscarme en 20 minutos. Wipe, tengo algo que les interesará. Les enviaré una ubicación cuando sea seguro». Colgó. Luego deslizó algo dentro de su bolso, un frasco pequeño, transparente, con un líquido que brillaba como aceite, y sonrió. En un almuerzo peligroso al mediodía. Helena reapareció en la cocina con un aire sorprendentemente amable. «Lucía, querida», dijo con una sonrisa que hizo que la joven tensara los hombros. «Pensé en ayudar un poco. Preparé limonada fresca. Los niños la adoran, ¿verdad?» Lucía sintió que algo en esa escena no encajaba. Elena nunca hacía nada para ayudar. Nunca se acercaba a la cocina. Nunca tocaba nada que no fuera caro. «Gracias, pero puedo encargarme», respondió Lucía, tratando de ser diplomática. Pero Elena levantó la jarra y la acercó al rostro de la joven. «Vamos, pruébala». «No muerden». Rodrigo entró en ese exacto momento y vio la escena y algo, en el instinto más primitivo de su cuerpo, le dijo que ese ofrecimiento era todo menos inocente. «Lucía», dijo él suavemente, «ven un momento. Necesito revisar algo contigo». Ella dejó la jarra y se acercó a él cuando Helena quedó sola. Sus labios se curvaron apenas. «Tisk», que molestos en Rodrigo descubre la verdad en cuanto estuvieron en el estudio. Rodrigo cerró la puerta. «Lucía, escucha», dijo con urgencia. «Encontré algo en la habitación de Helena». Abrió un cajón y sacó lo que parecía un análisis químico. Impreso. Lucía frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «Ella compró sustancias sedantes, no letales, pero si alguien las ingiere, podría perder el conocimiento». En minutos a Lucía quedó helada. «¿Usted cree que quería dárselo a los niños?» «No», respondió Rodrigo, con una mirada que la atravesó. «Creo que quería dártelo a ti». A Lucía sintió un vuelco en el estómago. «Pero, porque eres la única que puede arruinar su plan. Porque los niños confían en ti. Porque yo», Sadie, bajando la voz, «yo te escucho más a ti que a ella». Lucía se quedó sin palabras. Rodrigo continuó. «No podemos dejar que Elena sospeche que sabemos la verdad, pero tampoco podemos permitir que se acerque a ti o a mis hijos. A partir de ahora, no la pierdas de vista. Yo estaré contigo en todo momento». Lucía asintió. Aunque su corazón latía con fuerza. «Haremos lo correcto», prometió. Elena observa y decide actuar. Desde la puerta entreabierta del pasillo, Elena los observó en silencio. «Así que están trabajando juntos», susurró con una mueca amarga. «Perfecto». Sacó su teléfono y envió un mensaje. «Vengan ahora». Plan B.
Guardó el frasco en su bolso y entonces, con una calma escalofriante, murmuró: si Lucía quiere jugar a ser la heroína, la convertiré en la culpable de todo van. Y bajó las escaleras, dispuesta a iniciar el acto final de su venganza. La mansión, tan elegante y silenciosa como siempre, comenzó a transformarse en un escenario de tensión invisible. Helena se movía por los pasillos como una sombra venenosa, cada paso calculado, cada gesto medido. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Y eso era lo que más incomodaba a Lucía Rodrigo. Había pedido que la joven no se apartara de él, ni de los niños, pero también sabía que no podía encerrar a Helena sin pruebas definitivas. Y ella lo sabía, lo aprovechaba, lo disfrutaba. Mientras caminaba hacia el jardín con los niños, Lucía sentía el corazón golpearle las costillas. No sabía cuándo Helena atacaría, ni cómo, pero lo haría. Estaba segura una visita inesperada a los pocos minutos. Se escuchó el sonido de un motor desconocido frente a la mansión. ¿Esperas a alguien?, preguntó Lucía con inquietud. A Rodrigo negó lentamente. No, nadie debería venir. Oían, ambos se miraron, tensos. Rodrigo tomó el teléfono, dispuesto a llamar al guardia del portón, hasta que la puerta se abrió sola, y ahí estaban dos hombres vestidos de negro, con gafas oscuras, expresión seria y manos vacías, pero actitud peligrosa. Buenos tardes, dijo uno con voz fría. Venimos por la señora Helena Rodrigo. Sintió un golpe en el estómago. ¿Quiénes son ustedes? Asuntos privados, respondió el otro. Ella nos llamó Lucía. Dio un paso adelante. Sin pensarlo, Helena no puede salir de la casa. Ahora, el hombre levantó la ceja, sorprendido por la valentía de una simple empleada. Eso no lo decide usted, don Rodrigo. Se colocó entre ellos y Lucía. En esta casa, lo decido yo. Y Helena no irá a ninguna parte sin que yo hable con ella. Los hombres se miraron, claramente molestos. Pero antes de que discutieran más, Helena bajó la escalera con una sonrisa dulcemente peligrosa. Tranquilos, dijo, no habrá problema. Y los son amigos, pensó Lucía Anclaron, con el mismo tono que usaría para describir a dos serpientes venenosas. A Helena se acercó a Rodrigo y apoyó una mano en su brazo. Necesito resolver un asunto personal. Volveré esta noche. No vas a ninguna parte, respondió él, firme. No si intentaste drogar a mi niñera. Ana Elena no se sorprendió. Sonrió. ¿Así que ya descubriste mi pequeño frasco? Me preguntó. ¿Quién te lo mostró? Miró a Lucía directamente. Y entonces, sin pudor, añadió, ¿sabes qué es lo más gracioso, mi amor? Aunque no tengas pruebas suficientes, los que están por llegar, si las tienen. Rodrigo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Helena sacó su teléfono rápidamente y, con dramatismo ensayado, mostró la pantalla con un mensaje que ella misma había escrito minutos antes. Lucía dijo que los niños no están seguros contigo. Quiere llevárselos. Era totalmente, pero los hombres no lo sabían. Verás, explicó Helena con voz dulcemente venenosa, estas personas trabajan para un juez. Ellos vienen a verificar una denuncia muy seria, hecha por tu empleada doméstica. Lucía se quedó congelada. Eso es mentira. Yo nunca dije eso. Claro que sí, y tengo pruebas, insistió Helena, desbloqueando su pantalla y mostrando audios manipulados, editados, que parecían reales. Rodrigo sintió que la sangre le hervía. Has perdido la cabeza. Ah, sí, respondió ella, calmada como una estatua. Pues veremos qué dice la ley cuando descubra que tu adorada niñera está acusada de intento de secuestro. Lucía palideció. ¿Qué? Mi querida, dijo Helena acercándose, es muy simple. Si yo caigo, tú caes primero. En un movimiento inesperado, Rodrigo dio un paso adelante y tomó a Lucía del brazo, protegiéndola. No la vas a tocar. No vas a destruir su vida por tu egoísmo. Helena entrecerró los ojos. ¿De verdad vas a defenderla? ¿A ella? ¿Una mujer que conoces hace meses? La voy a defender, respondió él con fuerza, porque ella protege a mis hijos, porque no es una manipuladora. Porque es buena. Helena lo miró como si acabara de recibir una bofetada. Muy bien, susurró. Sí, eso quieres. Así serán. Chasqueó los dedos. Los dos hombres se acercaron. Rodindo a Lucía. Tenemos órdenes de llevarla para interrogatorio, dijo uno. Lucía tembló. No hice nada, Rodrigo. Y entonces, algo rompió la tensión como un rayo en una voz infantil. Papá. Era Mateo, asustado desde la puerta. ¿Qué está pasando? Helena sonrió. Ese era el caos que quería. Perfecto, susurró. Que los niños también vean quién es su heroína. La decisión
Rodrigo miró a su hijo, luego a Lucía, luego a Helena. Su respiración se volvió pesada. Ahora entendía en Helena. No quería irse de la casa. Ni dinero ni poder quería destruir a Lucía, porque era lo único que él realmente valoraba. Helena, dijo finalmente, con voz baja pero firme, acabas de cruzar una línea de la que no podrás volver. Ella sonrió. Lo sé, y dio la orden. Llévenla en ese instante. Rodrigo actúan rápido en instintivo, en desesperado. No la toquen, gritó, poniéndose frente a Lucía con el cuerpo entero. Si quieren llevársela, tendrán que pasar por mí a los hombres. Vacilaron a Helena. Apretó los dientes ni algo dentro de ella. Se quebró. Muy bien, susurró. Pues pasaremos. Ani dio un paso adelante. El caos acababa de comenzar. El silencio previo a la tormenta duró apenas un segundo. Lucía sintió las manos temblarle cuando los dos hombres avanzaron hacia ella, obedeciendo la orden de Helena. Pero antes de que pudieran tocarla, Rodrigo dio un paso al frente con una autoridad que no mostró ni siquiera en sus juntas empresariales. He dicho que no la van a tocar, repitió, con un tono tan firme que incluso los hombres vestidos de negro se detuvieron. Helena frunció el ceño, desconcertada por primera vez. Rodrigo, no armes un espectáculo. Tengo pruebas, tengo testigos y tengo... No tienes nada, Helena, interrumpió él, señalando su teléfono, porque acabo de revisar los registros de llamadas y tú misma manipulaste los mensajes que enviaste a estos hombres. No trabajan para ningún juez, trabajan para tu padre. A Lucía abrió los ojos. Sorprendida, los dos hombres se tensaron. Era evidente que no esperaban que Rodrigo lo supiera. Y más importante aún, continuó él, mirando fijamente a Helena, también acabo de acceder al registro de seguridad de la casa. ¿Y sabes qué hay allí? Helena retrocedió un paso. La máscara empezó a resquebrajarse. No hiciste eso, susurró. Rodrigo levantó una ceja. Claro que lo hice. Y allí se ve claramente que fuiste tú quien colocó el frasco en la habitación de Lucía. Se te ve entró, se te ve salía, y se te ve alterando las cámaras. Después, los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos murmuró, señora, usted nos dijo que ella intentó drogar a los niños. Y es verdad, gritó Helena, perdiendo el control. Esa mujer quiere robártelos, quiere robarte a ti, quiere mi lugar. Su grito resonó en las paredes de la mansión. Los niños que observaban desde la escalera se sobresaltaron. Lucía sintió un nudo en la garganta al ver el miedo en los ojos de ellos. Rodrigo respiró hondo y con una calma inesperada respondió, Helena, Lucía no quiere mi dinero, ni mi casa, ni mis privilegios. Ella quiere cuidar a mis hijos porque los ama. Tú, en cambio, solo quieres control. Helena comenzó a reír. Una risa amarga, rota. ¿Y tú qué sabes del amor, Rodrigo? ¿Qué sabes del sacrificio? ¿Qué sabes de lo que he hecho por ti? Rodrigo sostuvo su mirada sin vacilar. Sé esto en el amor. No necesita destruir a nadie más. Los dos hombres, al ver que a Helena se le había ido todo de las manos, dieron un paso atrás. Señora, lo mejor sería que viniéramos otro día, dijo uno. No, respondió ella, fuera de sí. Se quedan hasta que esa mujer salga de mi camino. Lucía tragó saliva. Dio un paso hacia adelante y habló por primera vez sin temblar. Helena, yo nunca quise reemplazarte, ni quise ocupar tu lugar en la vida de nadie, pero no voy a permitir que me uses para tus juegos, ni que uses a los niños. Ellos no merecen esto. Helena se giró hacia ella con el rostro descompuesto, pero antes de que pudiera responder, un sonido fuerte llenó la entrada. Señora Helena Alvarado, anunció un agente policial. Tenemos una orden de conducción por fraude, manipulación de pruebas y coacción. Helena palideció. ¿Qué? Rodrigo se acercó a ella lentamente. Lucía no te denunció, aclaró. Yo lo hice, y también el papá de esos hombres que trajiste aquí. Cansado de tus chantajes, a los policías la esposaron. Helena gritó, pataleó, lloró, pero nadie la defendió. Jan. Los niños corrieron hacia Rodrigo, abrazándolo con fuerza. Lucía dio un paso atrás, insegura, pero Valentina corrió hacia ella y la tomó de la mano. ¿Ya no se la van a llevar?, preguntó la niña con voz temblorosa. Rodrigo sonrió y se agachó para mirarla a los ojos. No, mi amor. Lucía se queda con nosotros. Lucía sintió el corazón detenerse por un instante. ¿Con ustedes?, susurró. Rodrigo se levantó, caminó hacia ella
y tomó su mano con ternura. Contigo, Lucía. Si te quieres. Ella sintió que algo cálido se encendía en su pecho, y entre lágrimas, asintió, sí. Si quiero, Rodrigo la abrazó, firme, como si finalmente hubiera encontrado lo que llevaba años buscando. Los niños los rodearon, formando un abrazo torpe pero real. Lleno de cariño, en la mansión, por mucho tiempo escenario de tensión y mentiras, se llenó por primera vez de paz y Lucía entendió que, aunque nunca lo imaginó, había encontrado un lugar donde por fin podía quedarse, un hogar en una familia, un amor verdadero.